Blockchain efuuse popular ennaku zino buli omu kati agenza agitegeera naye njagala tusooke tumanye ku blockchain ye ki era ekola etya n'ekirala ereeteta value eri ffe abagikozesa. Kati blockchain tugiyite kind of a database. Database eno estowalinga data mu blocks nga buli block eri secured nga ekozesa kitwandise cryptographic keys era buli block eno webanga eri filled ngeri confirmed egenda kubeera linked oba connected to other blocks in the system. Basically blockchain kyeri mu kukola nti eri mu kuswitchinga from centralized systems to a decentralized distributed system whereby nti buli omu asobola okuparticipatinga mu kitwandise blockchain system. Basically, blockchain idea yasooka from 1991 whereby the researchers bali bageze ku coming up ne system esobola okuuma documents timestamp zaayo ne original information nti nga kengamye document ekolebwa tewali muntu n'omu asobola kukyusa information eri mu eyo document. Newankubadde wayitawo akaseera akanene nga system eyo tukozesebwa mu 2009 Satoshi Nakamoto ya creating a digital currency jitumanyinga Bitcoin creating ku system ya blockchain era blockchain we yava okufuna kitwandise public awareness paka kati okubeera nga tusobola okuba nga tugikozesa. Kati ngeri tukitegedeko nti no blockchain is a distributed ledger oba a distributed database ne like ekikyasinze okubeera like ekirungi ku blockchain system nti bw'oba ng'oyingiza data mu blockchain database era data olina confirming oba nagatibwa in a block kigenda kukubeerera kizibu nnyo okukyusa data oyo. So jatunemuko twabe like example of that block ezo functioning as data ziri ku blockchain. Buli block eyina ebe storing data ate era buli block eyina kitwandise encrypted key oba gite cryptographic key, then buli block eyo eyina ne key ya block endala eri previous ku chain kwegamba kintu kigiyamba okubeera nga eri secure. Kati buli like data ali stored mu blocks ezo like depending ku blockchain kijokola nayo. Kati tugambe for example blockchain ya Bitcoin oba Bitcoin blockchain like you may call it storing transaction data era mu data oyo mujja kubeeramu sender ani asindise sente, coin za asindise ne receiver. Buli block containing hash oba kedugite encryption key creating a hash eyo kyetagisa waka wa computer kagame nti kyetagisa amaanyi mangi aga computer okubeera like nga transaction ebeera confirmed era ekitu kiyite kitwandise proof of work. So for example katugame nti no tuyina blocks 3 buli block ejja kubeera ne hash ate era buli block ejja kubeera ne hash eya block endala ebeera eyasoose ku system. Block number 3 ejja kuba pointing ku block number 2, block number 2 ejja kuba pointing ku block number 1. Naye ekyenjawulo ekibeera ku block number 1 ekijetera okubeera so special nti tolina block yonna gye connectinga ku lwansonga ye block eba yasoose mu kitwandise database oba ye block yasoose ku chain era eyo block tugiyita genesis block. Kati tugambe nti nno otemperancy ne block number 2 ekyo kitegeeza nti no hash ejja kukyuka data like the blocks zonna ezinaba mu maaso nazo zigenda kubeera nga ziri invalid. Naye ennaku zino kale ekituyamba nti nno computer zina kitwandise amaanyi mangi zisobola calculating thousands and thousands of hash per second era bwe in case okyusiza data mu block oyo oba ojja kwetaaga like okuperforming thousands and thousands of hashes okubeera like nga oconfirming blocks zonna zonna eziri ku system. Ekyo kinaba kiganye block eyo ejja kubeera dropped era system ejja kubeegattawo another block. Kwegamba kano kino kikireetera okubeera nti nno like blockchain system ebeera so secure nti tosobola kumala gatempering na blocks over information eri entered into the block. So okumaking a process eno okubeera nga eri possible yo calculating hashes blockchain ekozesa method gitwandise proof of work. Eno eyambako blockchain proof of work method eyambako blockchain okubeera nga slowing down on the creation of new blocks. Kati tugambe nti for example on the Bitcoin blockchain kitekinga eddakiika 10 of creating a new block oba to calculate the new proof of work to add a new block on the chain. Kugamba kino kiyamba okumakinga system okubeera nga kizibu nnyo okutemperinga ne blocks nti lwaki within those 10 minutes
wekiba nga kitakinga 10 minutes to create a new block, kiba kigenda kutakinga a lot of time, power to calculate the hashes of the other blocks on the system. Era kino kiyambako era kireetera blockchain system okubeera nti eri secure ne data okubeera nga ali secure. So kati function endala emakinga blockchain okubeera mu secure ye factor ey'okubeera nti eri distributed. Blockchain creating kitwandiise P2P network whereby nti buli omu akkirizibwa okubeera nga ajoininga. Bw'ojoininga network eyo eya blockchain kingamite Bitcoin blockchain like ojja kufuna kitwandiise a copy of the blockchain oba tukite copy of the database. Nodes zikozesa system ezo oba zikozesa format eyo okubeera nga ziverifyinga buli kimu ku blockchain okakasa nti no kikyali mu order. So kingambe nti no blockchain oba kingambe nti no block empya eri created ejja kubeera distributed mu bamemba bonna abali ku chain. Then node eya buli member oba ketugambe nti no buli member oba computer ya buli member ejja kuverifyinga nti tewali kiri tempered ne block yakayingira. Then yona bamaze okugiverifyinga ejja kubeera added to the chain. Nodes zonna ku network zikola kitwandiise general agreement. The general agreement like eyambako like okukakasa nti no like teri block eri tempered, block eri nebeera tempered baba bagenda kugidroppinga out. Kiyambako kale okukakasa nti no blocks zonna eziri mu nodes ezo oba eziri mu members zonna zikwatagana era system functioning well. Kati igwe okutemperinga ne blockchain system olina okubeera nga owninga 50% power on that network. 50%. So kingambe nti no network erimu like 1 million people, at least olina okubeera nga owninga like half of a million power. That's where kubanga like obujja kweta ku recalculate nga kitwandiise hashes ya buli block no confirming whereby it will take a lot of power consumption and so forth. So kagamba kireetera kizibu okubeera like nga osobola okuba nga taking advantage ku blockchain nobeera nga oji hackinga oba okukyusa system ensonga lwaki blockchain eri somehow more secure. Video eziddako tugenda kutunyako ku node tunyeko n'ekirala like blockchain blockchain in connecting data, like how do interacting with the blockchain in real life. Mpaka tisazo tuba tunamuko like blockchain in engage yokola like in technical ways.